Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Мы продолжаем играть в Deus Ex Revolution. Мы в Китае, город трупов. Ищем Ли, ответственно за смерть подруги нашего пилота. Где этот Ли, я понятия не Ли. Вот реально. Наверное, VIP какой-нибудь, да? Ты? Нет, ты. What you want, Chrome boy? Is your name Lee Hong? Yeah, maybe it is, maybe it isn't. What's it to you? I want to talk to you about Evelyn Carmichael. Man, it's off! I already told all you narcos all there is to say. Relax. I'm not with the police. I work private. And you could say I specialize in cases like yours. If you ain't police, then what the fuck you want? A simple proposition. I have proof that shows you murdered Evelyn. And I want you to pay me 2.5 million credits to make that proof disappear. 2.5? Bullshit. You ain't got shit on me, narco. I ain't paying you shit. I strongly suggest you reconsider. And I strongly suggest you get the fuck out of my face. Cause unless you got your proof right here, I ain't got shit to say to you. Alright. Let's start with the police report. I know your story doesn't match up with the evidence at the scene of Evelyn's fall. Oh yeah? And why's that? Because the police report revealed inconclusive blood spatter analysis. Meaning the wound that killed Evelyn happened before she ever fell down those stairs. Yeah, and? That still don't prove shit. Not only does the evidence not add up, but neither does your testimony. You lied about why Evelyn fell down the stairs in the first place. Ганек, он, получается, его убил, да? You said Evelyn was high as a kite, drugged out of her mind when she died. But we both know this isn't true. I barely remember what I said that night, but I know that ain't it. Now, if the evidence doesn't fit and your story was a lie, then how did Evelyn die on that night? Well, the answer is pretty simple, really. You killed her. But how? By hitting her in the head with that antique clock you keep so prominently displayed in your apartment. The lacerations on her head, the intracranial hemorrhaging, it's the perfect match. In my apartment? How the fuck do you know what's in my apartment? And like any good crime of passion, you needed motivation, something to fuel your violent outbursts. What did Evelyn say or do to make you murder her? She told you she was pregnant, and you panicked. Faced with the prospect of losing your easy way of life, you struck out at her in anger. How? That's impossible. But now the final piece of the puzzle. Why was Evelyn's death never considered a murder investigation? Because your family, one of the wealthiest and most influential families in Shanghai, covered it up. But whose silence did they buy? Lim. Your family's sizable investments in Lim assured the autopsy performed on Evelyn's body would never see the light of day, and her death would simply fall through the cracks of an already crumbling justice system. Fuck this shit, man! And fuck you! I can help you, Lee. But only for a price. Alright, fuck! I can't believe this shit! I'll pay you, man! I'll pay you, just... What do you need from me? Details. Let me hear your side of the story, and then we'll move on from there. I don't know! Evelyn, that stupid bitch! She was going to ruin me. I didn't mean to kill her, okay? Evelyn wouldn't shut up about us, about the baby, so I hit her! I just wanted to make her shut her stupid mouth. But the dumb bitch started freaking out. So I hit her again until she finally stopped screaming. When I realized what I'd done, I panicked. She was barely breathing, so I carried her to the stairs near my apartment and dropped her. I had to make sure it looked like an accident. I had no choice. She trapped me. She just wanted my money. I would have been ruined. I need to go. We'll be in contact again soon. Huh? What about the evidence?
And the money. Where the fuck you going? Goodbye, Lee. Malik, please tell me you got a recording of all that. Oh my God, Jensen, I could kiss you right now. I can't believe you got him to confess so openly like that. To be honest, it was easier than I was expecting. You were definitely right about Lee. He's not exactly the sharpest tool in the shed. Well, don't get too cocky just yet. Before I send our little friend's confession off to the local media and authorities, I want to get some Shanghai street justice first. There's a control panel linked to the hive I need you to hack. Uploading the coordinates now. Да. Уровень меня там бесит уже, то есть учитель лежит. Никуда не пропадает. Там раздражает начинает уже. Фильм. Навороты у них, конечно, навороты. Пашка ниндзя. Ой, так. Все надо, я не пометил. Да ладно, для вас стараюсь. Вопрос в другом, а где дверь? А, взрыв же был. Точно. Ну ладно, что, живите. Вот еще одно задание выполнили. Огонь. Так. Теперь что не так? Взломать протокол защиты терминала УЕ. Ладно. А где? Где-то наверху, да? А здесь только вниз. Пойдем наверх. А, вот для чего это надо. Квестик такой квестик. Да, и что самое интересное, я же уже всех грохнул. Получается, никто не подойдет. КП. Еще раз. Пипец, блин. Access granted. Ты взломаешь. All right, Malik. It's hacked. Verifying the signal. Come on, come on. Okay, I'm in. Remote frequencies are clear, thank God. Uploading now. And done. Meet me in front of the hive, Jensen. I have a little surprise for our friend Lee. Чё, круто. Пойдем отсюда. Как его там растянуло-то. Хорошо, что здесь заранее всех убрал. Вот такие пироги. Ходим, смотрим. Только мы. Оказалось, все враги. Jensen. Malik? Well, first take this. I was gonna use it myself, but after everything you've done, I think you deserve it more. So what are you gonna do now? I have a few loose ends to tie up, and I need to make sure this autopsy report finds its way into the right hands.
The Hongs aren't gonna buy their way out of this one. Lee's confession is solid. With that and the evidence from the autopsy, there's no way he can avoid prosecution. Justice will be served. Oh, justice will be served, all right. You might want to stick around for a second. I've got one last little surprise for our friend Lee. Are you facing the hive? It's almost showtime. In 3, 2... Malik. Just watch. I don't know. Evelyn, that stupid bitch. She was going to ruin me. I didn't mean to kill her, okay? Malik, remind me never to piss you off. After everything you've done here for Evelyn, for me, you'd have to try pretty hard, mister. Start freaking out. So I hit her again until she finally stopped screaming. When I realized what I'd done, I panicked. She was barely breathing, so I carried her to the stairs near my apartment and drugged her. I had to make sure it looked like an accident. I had no choice. Ладно, пойдем. She trapped me. She wanted my money. Ruin. Что за звуки? I don't Я знаю, know. что это за звуки. Evelyn, that Откуда stupid они? bitch. She was going to ruin me. Так. И куда-то сюда, да? А, в другую. Ни хрена, все здесь. Так. Тоже интересней. Если выделать сюда. Ага. Ага. Давай попробуем. Что на карте никто не показывает, интересно. По прямой, направо. Stupid bitch. She was going to ruin me. I didn't mean to kill her, okay? Evelyn, shut up. Так. Так. И... Блин, надо было там спуститься. Сейчас круголя теперь придется дать. Ага. Шейдя. Шубага. Вы ничего не подумайте, я как бы не смеюсь над языком. Мне интересны другие как бы языки и все такое. Ну, в хорошем смысле. Так. Что мы имеем? Господи, тоже район, только с другой стороны. Ну что ж за кошмар какой. Ужасные подробности. Чё метка вот не перенесется, например, куда вот надо? Что за бред? Ужас какой. Полезли. Высоковато. Good job, Lao Wei. I see you found the first relay. Now hack it and turn off its security protocols. Ну, просто это пятак, наверное, да? Двойка? 25%. Ну, сейчас найдут. Если найдут. Access granted. One down, two to go, my friend. Отлично. Пойдем дальше. Да, кстати. Мы сейчас бегаем по крышам, да? Давай-ка мы это активируем, да? Движение всего лучше потом энергии так. Ага. Прыгать на 3 метра вверх. За счет чего? Интересно. Ага. Слушай, где-то здесь, да?
Так. Такая же, смотри, Access granted. Good. Second relay is down. Only one remaining. Давай-ка поднимемся, любопытно. Я знаю это место. Я знаю, я помню. Который такой. Помню, да. Долго что без сознания валяешься. Где ты? Где? Вот он. И почти то же самое. Так. Ща. Access granted. Отлично. Excellent work. I'm starting the triangulation now. Should have a location very soon. Ща. And I've got it. Jaya is hiding in an apartment building called the Hengsha Court Gardens in the Yuzhou district. I'm sending you her coordinates. Get over there and get us the money she owes. Отправиться в дом этой тетки. Окей. Так. Ага. Что-то я как-то ну нахуй. Так. Здесь вроде где-то спуск был. Это можно назвать его за спуск. Так, секундочку. А мы куда сейчас? Наверх. Я тоже приехал разбираться. Подожди, где? Как много квестов, блин. Так, нет, давай сначала уж. Хотя ладно. Who are you? Another one of Tong's thugs? Well, get out! I told him I won't pay another credit. That's a shame. Because Tong wants that money, and I'm not leaving till I collect it. With or without your consent. I will not be bullied. I am sick and tired of Tong's lapdogs coming here, stealing my money. Stealing? They got you the augmentation you needed, and they expect you to pay for it. Not the most charitable thing to do, but I would hardly call it stealing. Are you really that gullible? Tong doesn't run a buy now, pay later operation. It's more like a buy now, pay forever. Listen, I just started as a broker. Most other brokers come from rich families. They paid for augments that give them an incredible edge in the business. There's no way I could afford anything like that through legal channels. So you cut a deal with a crime syndicate. I didn't study this hard to end up with nothing. Once I made enough money, I offered to pay for the aug. But no, what they want is part of my monthly profits. They say they're entitled to it since it's their upgraded enhancement chip that helped me make that money. How much are they asking from you? A couple hundred credits every month. Doesn't look like much, but in the long run, let's just say they've made a very lucrative deal. Especially if you consider I'm not their only client. How did you meet Tong? The same way most people end up meeting Tong. I was hurt, and one of his hounds smelled blood. They came to me and offered me help.
I was intelligent enough to know it was a bad idea, but angry enough not to care. Couldn't you work without the augment? You wouldn't have gotten into so much trouble if you'd played by the rules. Play by the rules? Let me tell you a little story about playing by the rules. I come from a poor family. My father, my mother, my 2 sisters, and 3 brothers, none of them ever amounted to much. When I tried to do better, when I made efforts in school, they said I was wasting my time. I got into business school, and again, they said I was wasting my time. That I could never compete with all those rich kids and their tutors and extra classes. But you did. I did. I finished top of my class, without the extra help and special attention, only through blood, sweat, and tears. And then what did my classmates do? They cheated. They once again bought their way to success. And what did my family say? That I had wasted my time. I was just supposed to accept defeat after all the efforts I've made? No. No way. Нормально. Listen, maybe I can speak to one of Tong's men. Try and get you off the hook. You would do that? I thought you were just another one of his mindless thugs. It's hard to properly express what this could mean for me. Don't thank me yet. I can't guarantee they'll listen. But I'll try. Да. А, вот зачем эта хата. Господи. Много объясняет. Так. Подожди-ка, почему до сих пор? I told you already. I won't pay. What do you want? Так, подожди. I need to think about... Что мне здесь предлагают? I told you already. It's a nice sob story, lady, but it doesn't change a thing. In the end, I can't leave here without that money. Then you'll have to take it, because I am not. Ничего личного. Чистый бизнес. Тем более не убил, а усыпил. А мог бы и поймать джентльменов херов. Чип памяти. Миленько. Поехали теперь. Может против военных воевать, кстати, чипа. Но мне это тут не надо. Нет. Это вот сюда. А вот это вот. Это е-моя. Сюда. Это вот сюда. Во. Другой разговор. Гранат нет, ничего нет. Ну и ладно. Я думаю, ничего хорошего не будет, да, если я выйду здесь. Это как-то будет. Как же выйти-то? Типа хотел упасть.
О, супер робот, чтоб его. Так, ладно. Мне сейчас надо будет по квесту, поэтому вернуться опять в этот улей, бар. А что буду я здесь выйду? That Dutchman is no dope. We got into his panic room, but we couldn't decrypt the computer codes. Must have. Hey, stop right there. Понятно. Ой, я ж могу теперь двоих, да, вроде завалить, нет? Так попробуем. Пускай без сознания лучше валяется. Нет, нахрен. Серьезно. Так, у меня это активировано, нет? Что двоих могу. Где ты? Вроде бы нет. Это здесь. Я не помню, где смотреть это. Короче. No dope. We got into his panic room, but we couldn't decrypt the computer codes. Ну что, пас. Я понял. Нормально такое начало. Да нет, нет никого. Не переживай. Все уже давно ушли. Оно вам надо? Воевать со мной. А? Смертники, что ли, все? Тоже нет. Профи. Я вообще из дома выхожу. Как бы не при делах. Понятно, короче. Опять другая локация. Ну вот. Нечаянно охранников рубанул. Мне, конечно, мог бы и всю армию там наложить, но это неинтересно будет. Это хочешь от кого-то пошугаться. А так что, ну пустое все будет, ну и никакого интереса. Серьезно. Так. Я что-то не понимаю, куда мне. Это основное. Кроить карточку сотрудника охранника. Это понятно. Так, понял. Да, выйдем. Вот. Велите Бога право оставить Джаю в покое. А я деньги ведь взял. Как тебе музыка?
What can I get you? Hey, about that job? You found Jaya yet? You need to get back the money she owes us. What's it gonna take for you to leave Jaya alone for good? I don't understand. Didn't you get the money? I know about the Shylock scam you're running. Get her the augment she wants and then bleed her with monthly payments for the rest of her life. I want to know what it's gonna take for you to leave her alone for good. A cyborg with a heart of gold, are we? Tell you what, Guaylo. You give me a year's worth of payments and she's free. You're a real scumbag. Forget it. Harsh words like these might hurt my feelings. Now, go cry somewhere else. What can I get you? Hey, about that job? You found Jaya yet? You need to... I want to... You're too kind a man. A fine specimen of humanity. Don't make threats you can't enforce. But yes, here, take this practice kit. It's top-notch, so have fun. Да ладно. Будем что делать? Что же будет? Так, чем там еще есть? А, в этом доме наверху, да, на крыше. Найти деваху, которая пропала. Ну, пойдем поищем. Я надеюсь, это тебе не скучно. I don't know. I don't know. Evelyn, that Evelyn. stupid bitch. Это глупая, нехорошая девушка. Все такое. Так, вход где-то здесь, да? Вон он. Так. Всем привет. Меня наверх. Что здесь? А, вспомнил. А, да. Я потом-ка по основному квесту. Туда вернусь. Так. Чё какое-то заведение странное? А чё лифт не придумали? Мне кажется, политики, жордяи всем пользуются этим заведением. А лифта нет. Они ж на последний этаж поднимутся. Охренеть. Так, там по идее сейчас должен курить чувак. Где-то. Вот это, да? Shove off before I shove you off. I'm here to see you. Uh-huh. What about? Ning, Open the phone book. Plenty of them in there. your friends are holding her. I can make it worth your while if you tell me where. Worth my while? Yeah, maybe. Let's see some credits first, the tough guy, and then maybe I'll tell you where to find her. Ну, Here. допустим. Now where's Ning? Okay? But you never heard this from me. They're holding her on a small side street just off the open gutter in the Daigong district, but they'll probably have a couple of guys there watching her. Таким как ты, деньги не нужны. Получи от меня. На. Ой, у меня энергия кончается. Товарищ дивизия. Надо что-то сделать, чтобы пополнялось побыстрее, что ли. Не говорит он по-английски. Тоже нет. Странные места. А как еще ниже? Я, кажется, вспомнил. Еще ниже. Да? Нет? Нет? Да. This is not the place for you.
Get out my way. Все, не вопрос. Ага. Значит, с вами, да, надо поговорить. Окей. Это проверит тупица, прям так, ага. Да подожди ты. Да ничего. 5377. Who are you? Your friend May sent me. She said you were in trouble. Are you hurt? May. Thank God. And no, I'm fine. They didn't touch me. Not yet, anyway. If you hadn't come, though, how did you find me? I asked around. I can be persuasive. I have to get out of here. You sure you're okay? Can you leave here on your own? Yes, thank you. Whoever you are, thank you so much. I need to go. I need to get out of this city. I need to get away from that monster, Chan. Tell May, tell her. Thank you for everything. I owe her. I owe you both my life. Да. В таких условиях, конечно. Ты говори. Слушай, тут еще ниже можно. Это туда, что ли? А, ну да. Так. Что дальше у нас там? Вернуться к моей. Ну, как бы, не вопрос. Вернуться, так вернуться. Ни батончиков, ничего. Кстати, наших батончиков. Вот они. Как раз такие кончились. Будем такие юзать. Юзать. Магазин с оружием так я и не видел. Если он где-то есть, значит я слепой. Но это, конечно, вообще. Так, а где вход-то? А, вот это я здесь. Очнулся? Ушел? Не есть гуд. Если так. Девочки. Хоробрить. Серьезно, от целлюлита это не спасет. Ning, did you find her? Конечно. I did. She's safe, but running. I think she plans on leaving the city. She always is a smart girl. I'm glad. I will contact her to make sure she is safe. As promised, here's your payment. If you want more, I have another task. Something suitable for a man of your many talents. Are you interested? My interest would depend on the task. By now, I'm sure you heard of Diamond Chan. He is evil man who feeds off the pain and misery of this city. If we are to stay in peace here, he must be taken care of. You want me to kill Chan? Yes, but you must make it look like an accident or suicide. I'll do it. Good. I'll give you the address of Diamond Chan's apartment. It is on one of the nearby rooftops. Lower Hansa is a dangerous place. Simply knock Chan out, then drop his body into the alley below. Gravity will do the rest. Anything else I should know? Chan should be alone. He is too proud to have bodyguards around. But be careful. Even alone, Chan is dangerous. Got it. Mr. Jensen, remember not to cause any wounds on Diamond Chan that make it look like murder. Any suspicion will bring us more trouble from his friends. So no tranquilizers or peps. Which means strictly hand-to-hand submission,
Shouldn't be a problem. That is good, yes. Good luck, Mr. Jensen. I will wait here. Ничего, чисто так озадачивать, нормально. Так, ну пойдем еще грохнем этого Дженсена. В аккурат так. Слегка. Чтобы совсем прям мизер. А есть же все здесь, да, дырка? Крывал. Ручка, конечно, такая. Велосипед, да? В каком заведении? Решетчатая дверь и велосипед. О, да. Это прям я не знаю. Что он там, хозяина? Хозяина? И сюда. Опять локация. Ну и ладно. Ну что-то и катилось. Так, это уже я никакой не начальник охраны. Я уже этот киллером заделался уже конкретно. Не, я никто не говорит, что я против. Это непонятно. А так как нельзя, да? Нахрена здесь столько бочек? Может, я что-то не знаю. Это террористическая акция готовится или что? Кто-то ржет. Поднимаемся наверх. Ага. А зачем это? Всё. Так. I saw that! Даже-ка. Вот так вот, да. Жизнь несправедлива. Отлично. Давай посмотрим, чего такого засранца есть. Чего нет у обычных людей. На удивление, у него ни хрена нет. Это револьвер только. А что ты кипишуешься? Это не я стрелял. Тоже не. Интересно, что у нас тут? И что же мы тут найдем? 45%. Единичка взламывается просто элементарно. Здесь теперь кредитов. Глобальная политика издания 2026 года.
Или номер 2026. Ни хрена тут нет. Так. Разговоры, да. И реклама в конце. Купайте там чего-то где-то как-то и зачем-то. Так, ладно, я вот перепрыгнул обратно. Как хочешь, так туси, да, то бишь. Ха-ха. Не продумано, ребята. Ребят, не продумано. То есть мне на выход освещения, да, получается. Так. Секундочку. Ха! Дырка, конечно, это вообще там огонь. Ой, господи, так. И куда же мне бежать? Не понимаю. Не понимаю. Он что, сидел? На полу? Так. Какого? Все, я понял. Не то показывает, конечно. Так, сейчас взял, пошли с собой торгуют, наверное, все-таки это там. Я не помню, что это здесь было. И про развлекуху все такое вот, на другом участке, так сказать. Да, что-то. Просто потихонечку запоминать начинаем. Ага. Не понимаю, здесь лестница и там справа. Зачем? Так, ну пойдем. А ехали мне в это же здание, надо квест выполнить. Основной. Так, секундочку. Перестарался уже, да. Здравствуй, Has прелестница. Chan been taken care of? Как же громко-то, господи, уши. He's dead. They'll think it's a suicide. Just leave it at that. I'm glad to hear that. Death is not something I wish to treat lightly, but his death does bring me relief. Thank you. Just glad I could help. You saved us, Mr. Jensen.
Money does not feel like enough thanks for what you have done. But here's the payment promised. I hope you will be satisfied with it. 2 рубля. Хватит, что нет-то. You were awesome, baby. Oh, thanks, sweetheart. Jensen, you got any news yet? You know I hate being left in the dark. Yeah, I found Van Bruggen. Looks like the Tai Young Medical Corporation hired him and the mercs to destabilize us. TYM? They already have the lion's share of the global augmentation market. Why use Van Bruggen? In order to get that share. Hopefully I'll be able to prove it once I get this smart card back to Van Bruggen. You need backup, let me know. This whole augmentation thing. Some think it's the end of us all. Others think it's going to lead us to paradise. In Kabbalah, they say that humanity is supposed to correct itself, and I so believe that's true. You have to... Без палева. Пришел, взял, ушел. Че нет-то? Лесенок здесь, естественно, нет, да? Пойдем. Надо теперь вернуть это, отдать этому. А заодно там сейф откроем. А то Шура что-то прошляпил. Так. Не выражайся. Так, ни хрена не сюда. Да, отстань-то. Там нет ничего. Здесь тоже нет ничего. Ну, так, куда идти? Что-то я заблудился. Там тут добро не давают. Ну, ох ты, мама родная. Не близкий путь, откровенно говоря. Направо, до первого поворот налево. Навигатор, блин. Встал. Так. На ту сторону. Ага. Тут сюда, что ли? Или... Да. О. Привет, ребятня. Забыл забрать свои вещи. Не обращать внимания. Оперативно. 5. Бог с тобой. Access granted. Бог, хоть ради чего, не? Только из-за денег? Хотя 1000 кредитов. Вполне так, ничего себе. Так. Ступеньки. С той стороны побежал. Modify ocean temperatures through a combination of iron sealing and geothermal. You actually came back.
My faith in human nature is restored. Save it. Here's the smart card and my passport. Now start encoding. There you go. All shiny and bio-encoded, just like I promised. Where do I find this recording? On a surveillance server in the TYM tower. But that badge will only get you into the lower city factory via their employee shuttle. And how am I supposed to get up to the tower from down here? Never said it wouldn't require a little finesse. Look, the tricky part is getting through the Pangu. But you're a resourceful guy. I have faith in you. Right. And after I'm through the floof? You'll be in the upper city tower. The server you want is in the central security hub. The login and password are on this. Now, about my reward. Medical, man! They're here! Banner! I want that hacker dead! You gotta help me, Jensen. They're gonna kill me! And that concerns me how? Действительно. Oh, come on, man. I helped you out. At least give me a weapon so I can defend myself. Sorry, Windmill. You're on your own. Ah, fuck you, man! My visit to Prague was related exclusively to the project which has consumed all of my attention. Да, немного я сказал бы. Так, ладно. Думаю, на этом надо заканчивать. Всем спасибо, что меня смотрели. Не забываем подписываться, ставим лайки и оставляем комментарии под видео. Всем спасибо, пока.